Er is iets werkelijk heel erg bijzonder aan ons universum. Het herbergt leven. Als je denkt aan levende systemen zoals bacteriën of cellen, denk je aan de biologie en niet aan de fysica. Fysica heeft sinds lang de ambitie om alomvattend te zijn, om fundamenteel te zijn als natuurwetenschap. En daarom zal fysica zich ook meer en meer willen bezighouden met het biologisch functioneren en wordt het dus ook een fysica van het leven. Professor Goldstein is een persoon die een duidelijke stap heeft gemaakt in de richting van biologie. Als we spreken over de fysica van het leven, dan denken we ook aan het bestuderen van biologische systemen met de methodes en de inzichten van de fysica. Een van zijn favoriete organismen die hij bestudeert is een kleine alge. Die heet Volvox. En een van de vragen was hoe de multicellulariteit is komen ontstaan. We hebben heel veel systemen in de biologie waar er zweepstaarten aanwezig zijn, een soort van wissers. En je zou kunnen denken dat die allemaal apart gestuurd worden. Maar nu blijkt dat ze zich ook kunnen synchroniseren, zoals een beetje de ruitenwissers van de auto. Die gaan niet elk apart een eigen leven hebben, maar die gaan ook samen iets betekenen. Er is een zeer complexe interactie tussen de verschillende cellen in die organismen. Die zorgen en die maken dat de hele organisme zich verplaatst in een bepaalde richting. En dat is merkwaardig, want die organisme is niet zoals bij ons. We hebben een brein, terwijl er is niks. Maar toch, dat werkt. Ik ben in contact gekomen met het werk van professor Goldstein op een meer frivole manier, zou ik durven zeggen. Namelijk, professor Goldstein heeft samen met collega's de IG Nobelprijs gekregen voor het werk dat ze gedaan hebben. Fantastisch werk trouwens. In verband met ponystaarten. En een van de belangrijke inzichten daar is dat als het haar uit de strop komt, dan gebeurt dat met een bepaalde hoek van ongeveer 17 graden. Dat is universeel, onafhankelijk van de lengte van het haar. En door daarover na te denken en meer te begrijpen over wat het werk van Goldstein is, heb ik ontdekt inderdaad dat hij een heel belangrijke rol speelt in die ontwikkeling van de fysica van het leven. Er is iemand die een brug heeft gemaakt tussen twee disciplines. En dat vind ik heel mooi en inspirerend, want wie heeft een grens geplaatst tussen wat is fysica, wat is biologie en chemie. En eigenlijk, als je denkt, de natuur kent die grenzen niet. En dus we hebben eigenlijk mensen nodig die durven bruggen maken. Dus professor Goldstein is een van de beste figuren, een van de beste wetenschappers ter wereld die zo'n brug heeft gemaakt. Om al deze redenen, mevrouw de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Dr. Raymond Goldstein. Professor Raymond Goldstein, KU Leuven is honoring you for your pioneering role and outstanding contributions to the emerging field of the physics of life, demonstrated through your investigations into the physical mechanisms that govern the dynamics and organization of living cells. For your steadfast commitment to an exemplary practice of curiosity-driven scientific research, which has expanded the boundaries of physics and inspired new life-oriented perspectives. For your strong dedication to a multidisciplinary approach that integrates experimental, computational, and theoretical work conducted at the highest scientific standards.
for your efforts and highly valued communication skills, which have enabled you to engage the general public in scientific thinking and to foster a broader appreciation and passion for the physics of life. For all these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven and with the approval of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of our university. Congratulations. Thank you very much, Rector Vermeer and Professors Carlon and Maas, for those very kind words. That deeply embarrassing video has said all I think that needs to be said about the scientific aspects that have brought me here. I'm deeply honored to be recognized for our work in biological physics, and at the same time, I am humbled to share an honor conferred for such fundamental values as human rights to giants like Archbishop Oscar Romero. That video has illustrated to you many of the important issues that we've focused on over the past years in biological physics. I thought I should remind you that biological physics is actually a very old field. It dates back to the pioneering microscopy work of people like Antony van Leeuwenhoek in the Netherlands, Bonaventura Corti in Italy, and Robert Hooke in my home country now of the United Kingdom. And it continues to the present as this field has undergone a remarkable renaissance in the past 30 years. I want to keep my remarks brief, taking a cue from Lincoln's Gettysburg Address, so bear with me. The advances in this field have come about, as you've seen, from a synergistic combination of experiment and theory, but with motivation coming both from physics and biology. The particular question we've been focused on is basically how do the simplest single-cell organisms that first emerged from the primordial soup become not only larger in the sense of having more cells, but also more complex in the sense of having more cell types. And it has been a privilege to contribute in some small way to the growth of this field in working together with so many extraordinary students, postdocs, and researchers from multiple fields, mathematics, physics, and biology, and with generous and flexible support from a large number of funding bodies. I think I'll close actually with a quote from Archbishop Romero. He said, "This is what we are about. We plant the seeds that one day will grow. We water seeds already planted, knowing that they hold future promise. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces effects far beyond our capabilities." Thank you.